Ja, wieder mal am Start hier bei Kalles Fpv. Mit dem Dennis wieder sind wir unterwegs auf unsichtbarem Gelände hier im Wald, weil ich gestern festgestellt habe, dass Bäume ja voll mein Ding sind. Man kann da so schön rumfliegen. Jetzt, wo die Blätter ab sind, kann man auch über die Äste rüber. Ich habe hier meine Notstange mitgenommen, werde ich hoffentlich nicht brauchen. Und jetzt laufen wir noch ein kleines Stück hier und schauen mal, ob wir irgendwo eine tolle Stelle finden. Vielleicht laufen wir auch zum Hundeplatz. Schauen wir mal. Dann sehen wir uns im Video gleich wieder.